نعمل خط. هاي اي واحد. سمول. سي كابيتال سي سمول. سي كابيتال سي سمول. سي كابيتال سي سمول. 1 2 3 4 3 4 نعمل 1 2 3 4. I bambini che avete visto non vanno ad una normale scuola. Ben poco nella loro vita si potrebbe dire normale. Tra questi immensi giganti di latta che mi circondano, sto aspettando di imbarcarmi per scoprire di più su cosa significhi vivere in un campo di profughi e rifugiati politici. Il porto ha tante voci e neanche a questo non luogo è sfuggito quello che accade nel paese ellenico. Mi sto dirigendo sull'isola di Chios, ex colonia genovese, ad un braccio di mare dalla Turchia, uno dei punti più estremi dell'Unione Europea. L'isola è stata uno dei primi punti d'approdo dei migranti sino al marzo del 2016, quando è entrato in vigore il patto tra l'Unione Europea e la Turchia per limitare l'afflusso dei profughi. La Turchia ha sbarrato le porte e l'UE ha fatto lo stesso, e i profughi presenti sull'isola sono rimasti intrappolati. La città principale dell'isola è Chio e neanche 3 miglia nautiche separano l'Europa dalla Turchia nel suo punto più stretto. Sull'isola vi sono 3 campi, Souda di Pitia nella città di Chio e Vial nell'entroterra isolano. Inutile dire che i profughi, tutti in parte desiderosi di recarsi in Germania e nei paesi nord europei, non hanno accolto bene il blocco. Oltre ad un prolungato sciopero della fame di 3 settimane, alcuni di loro hanno dato fuoco a una delle tende del campo di Souda, sede dell'amministrazione. Molti sono invece quelli che tentano ogni giorno di fuggire con dei passaporti falsi, sprecando inutilmente migliaia di dollari, dati severi controlli. At the moment, the population of the immigrants is approximately 2,500. We have a small flow from Turkey compared to the previous year, the same period. The flow to the mainland is also very small. I can say that it is close to zero. It is normal that if many people live in a relatively small camp, they become nervous, there is tension, and this is a different situation compared to a few months ago. At the moment, the population, I can say, is neutral. Before the EU-Turkey agreement, the population was very positive regarding this. I can say that people are neutral, and the negative opinion is also rising. Affacciato sul mare, il campo di Souda è uno dei più grandi, ma è completamente aperto ed accessibile. Qui si sono concentrate le proteste delle scorse settimane. Sebbene provvisto di tutto, il campo è sovraffollato e questo è un problema non da poco. Le ONG che vi operano sono molte, ma soddisfare le richieste di tutti non è possibile. Moltissime sono le donne incinte, i bambini e gli anziani. Anche i pasti, serviti a rotazione da diverse ONG di diversi paesi, risultano non sempre sufficienti.
This is the breakfast we drop on the ocean. It's 1,500 bread and egg from the refrigerator. E poiché questo è il periodo del Ramadan, se a pranzo il problema non si pone, a cena esso è evidente. È ora di colazione, servita da un ONG norvegese. Della cena invece si fa carico un'associazione spagnola dei Paesi Baschi. A pranzo invece il cibo servito è asiatico, da parte di un'organizzazione sudcoreana. E da oltre 3 mesi questo è il regime quotidiano. Uno dei primi che si fa avanti per parlarmi è Wassim, un ex professore di Damasco che mi invita nella sua tenda. I was living in Syria all during the war. Every year I say maybe this year the war will end, maybe this year the war will end, and we stay for 5 years and the 6th year. But at the 6th year, when I find there's no hope to end or to stop the war in Syria, I and my family decided to go out from Syria to find safe country and to build our future and our children's future. We arrived here at the 20th of March 2016. Unfortunately, the same date of or the bad date because the deal between Turkey and Europe government, and we stay here since that time until now. Every organization, every or UN staff, when we ask them what will happen, what the next step, when we can go from here to another country, or what the next step, they told us we don't know. We protest many times. We was at the Vial camp and stayed there about 10 days. After that, because the fighting between Syrian and Afghanistan people, we go to the harbor and stay in the harbor for 10 days, for 1 week. And we protest on the harbor also many times, and they promise us we will help you to have another choice to go from here to another country or to Athens or etc. But in fact, then we move to here and we stay here. We protest many times here, but in fact our voices didn't hear to all the world. So I and some of my friends have hunger strike for 21 days. During that time, our voice is heard to all the world, and many journalists and press come and meet us and discuss with them. But after that, they get so angry from all nationality, from Syrian, from Iraq, from Algeria, from Tunisia, from Afghanistan, so that and born them, then they born the administration. We leave our country just to save our children and to find better education and better life for them. And at the same time, I have my brother in Germany. He is working as engineer computer in Munich. And I hope, in fact, for me, I hope to go to one of 3 countries. I hope to go to Canada or England or Germany, because as you know, in Canada speak English and French, and in England it's the center of education in all the world, and Germany because my brother are there to be together all together. Insieme al gruppo dei Drop in the Ocean mi reco al campo di Vial, il campo chiuso nell'entroterra. Abir è una siriana, ma fa parte del gruppo, aiutando nel servire i pasti e nel fare da interprete a tutti coloro che non parlano inglese, ovvero il 90% dei profughi. Il campo appare ordinato, ma anche qui ci sono stati dei tumulti. I tentativi di suicidio, alle volte solo sceneggiate per attirare l'attenzione sulle richieste dei profughi, sono quasi all'ordine del giorno. Purtroppo una disfunzione del microfono mi impedisce di registrare le loro voci. I profughi, per la quasi totalità afghani, riconosciuta Bir, cominciano a lamentarsi con lei del fatto che i siriani stiano prendendo tutti i vestiti per loro. Inutile dire che i siriani dicano lo stesso degli afghani, finendo così tutti per alimentare il clima già teso di per sé.
Una parte degli abitanti del campo mi chiede di riprendere i loro piedi per far vedere le pessime condizioni delle loro scarpe o la loro assenza come appello per riceverne delle nuove. Molti profughi si mostrano desiderosi di mostrarmi le loro case e fanno a gara per invitarmi. Gli alloggi dei container sono forniti di tutto, anche di aria condizionata, più che necessaria col caldo di giugno. Molti mi parlano delle loro famiglie, del loro viaggio, del loro desiderio di andare in Germania, Inghilterra, Svezia o più semplicemente mi fanno entrare solo per gentilezza, salutandomi e benedicendomi. La visita di un estraneo è insolita nel campo di Viale, isolata da tutto e da tutti e costantemente sotto il presidio, seppure distratto, della polizia. Ritorniamo verso il campo di Souda per un'altra importante missione. I Drop in the Ocean hanno organizzato una sorpresa per uno dei bambini del campo, che oggi compie 8 anni. Aveva voluto una torta e l'ONG norvegese ha deciso di dargliene una. Nella tenda veniamo accolti più che calorosamente dai suoi genitori e dai suoi 4 fratelli. Si tratta di una famiglia del Kurdistan, quella zona a confine tra la Siria e la Turchia, che oltre all'invasione dello Stato islamico sopporta le violenze del regime di Bashar Assad in Siria e le persecuzioni di Erdogan in Turchia. C'è stato spazio anche per qualche semplice regalo, che però basta a rendere più che felice tutti i 5 fratelli. La famiglia ci offre quello che può, caffè e della frutta secca. Il padre alla fine ci racconta del suo viaggio fino qui e di come abbia dovuto tirar fuori dalle macerie del suo palazzo crollato i suoi 5 figli, fortunatamente tutti sopravvissuti. Ho già parlato di Abir in precedenza, la siriana che ha deciso di dare una mano alle ONG e ai suoi fratelli profughi. Qui mi racconta un po' della sua storia. I had a nice life for me. It was so nice because of my daughters, my husband, lovely family. It's appeared like this when my husband decided to make a video with UK director. He came to make this video about the situation of the people in Syria. I asked my husband so many times to stop because we haven't that rules to control these people. They make everything they want. If you have something to do, you must ask them before did these things, okay, this matter. He decided and he had done this movie and put it in Orient Channel. This channel is against Bashar al-Assad, and after this movie, 3 men with my husband disappeared. I asked about him for 1 year, all years, to know if he alive or dead, and I haven't any answer. I decided to go to Latakia after Bashar Assad guys following me many times, knocking at my door at the night, asking me about my husband. We moved to Latakia for 8 months, and they follow me too, to ask about my husband and to make my life terrible. To knock at your door and you have 4 daughters is so terrible in the night. I decided to go to Turkey to make a good future for these girls. We spent our fear, our money, and the soldier stopped us many times to ask some question, to search about something. When I reached to Turkey, I have many troubles because I'm from Syria. I want to rent a house. I am alone with 4 daughters. I'm search to find this house. Maybe 4
or 5 days I spend it in the garden with my daughters, without cover, without anything. I found a house in Istanbul. Its rent was about 200 lira. The man who owns that house gave me it about 1,000 because I'm from Syria. He must get anything he wants. Search to work to get some money. I was accounting, okay. When I search about the work, they will give me 400 lira, and my house rent 1,000. It's not enough. Coming from Izmir to Greece before 5 months, and when I came by a boat, floating boat, we reached to Matlini, Lesbos, Matlini, yeah. The doctors asked me to translate to them. Why not? These people, my people, why not to help them? They asked me about 2 weeks to stay with them. I answered them, yes, I want. I stayed one week. During my job, the border closed. And I lost everything in this life. I cannot go out. My daughter in Istanbul. It's okay. Okay, when I entered in a drop in the ocean, we have a long day, long night. We have 4 shifts, 24/7. Really, to wake up at 7 o'clock, to go to 3 camps, to feed them by breakfast, to deal with them, to make them somehow to smile, to know how to smile, to share them their food, a simple food, but share them the food, to make them feeling like our family. Waiting for nothing, only to help these people. Yes, when you want to help, you can, but I want to help my daughter before. They are in Istanbul, I'm here, and we are here, waiting for the border. Please, I ask everyone in Europe, in America, to deal with us like a human, not like a numbers. Please, we are persons, we are human, looking our future. You promise us a new future when you stand near us to help us to prevent the war in Syria. You're giving us the future. But here, no future for us, no future for our children. Please deal with us like a human, not a number. I bambini visti prima si recano ogni mattina in una scuola allestita appositamente per loro. Studiano inglese, arabo e matematica. Alcuni di loro non sono mai andati a scuola nei loro paesi e gli si è dovuto spiegare che cosa sia la scuola. Recentemente si sono attivate sull'isola anche delle scuole per adulti, per aiutare queste persone che, alle volte, hanno dei bassissimi livelli di istruzione. We opened school before 1 month for all the children in school because they went to learn English and Arabic and how to speak. I and my husband, teacher from Syria, my husband teacher history, I'm teacher for kids. We're very happy because all the people help us to open school for children. Teach English, my husband teach Arabic for small kids. We open the school. The school very important in the children. The 3 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock in here in the school. This very better in the camp. The children very happy in the school, in the plane, in the air. You must help children here. Thank you for you.
Rafi, un siriano di origine palestinese, mi racconta quanto Chio e le città greche assomigliano alla sua Aleppo, città nel nord della Siria, quasi rasa al suolo dopo anni di scontri tra il regime e l'opposizione. In Syria, I born in Aleppo city since in 1978. I lived all my years in Aleppo. Aleppo was a wonderful city, really. City full of life, full of many good things there and many good life. You know about the war and you know about what's happening in Syria and what's happening in especially Aleppo, because Aleppo, the war didn't stop or doesn't stop at all since all the years of the crisis there or the war. Aleppo now is destroyed, totally destroyed by the both sides or the many sides who fight there, and you know only the civilian who pay the price. Aleppo divided for two parts, one controlled by the government and the other controlled by the opposites, and both fighting and bombing and do the art of war there on the civilians. Really difficult. You have to fight for everything. You have to fight to feed yourself. You have to fight to do your job. You have to fight for everything. And so you was afraid of anything or everything there. The battle land or the battle site there, especially in Aleppo, you didn't recognize who fight who. There was a government, there was the Free Syrian Military, there was Nusra Front, there was ISIS, there was Kurdish. For example, there is 47 front fighting every day in Aleppo. In that city there is 47 front. So it's insane sometimes to live, continue my journey, establish a good life for me and for my kids. I left my two kids in Syria and Aleppo because I haven't any enough money to bring them with me. I want and I dream to ensure a good life for them. Fuggire da quest'isola è materialmente impossibile. E io stesso ho fatica a lasciarla, poiché ai controlli vengo accusato di aver rubato il mio documento e di essere un profugo fuggiasco. Solo una chiamata in ambasciata risolve per tempo la situazione. Quello che ho visitato è a tutti gli effetti un carcere. Ha dimensioni molto generose, ma rimane un carcere. Non si può andare avanti e non si può tornare indietro. E in giro per la Grecia e per l'Europa ve ne sono molti altri come questo, derivati da un'incapacità della nostra società di gestire questa situazione. Io non ho soluzione al problema, ma so di certo che sarebbe errato e disumano rimandare tutti indietro, così come sarebbe errato far entrare tutti indistintamente. Tra di loro ve n'erano alcuni che, devo ammettere, preferirei tornassero da dove sono venuti. Ma questa è la mia opinione, che devo pronunciare solamente per riportare in maniera fedele quanto ho potuto vedere sull'isola di Chios, ed è qui che si ferma il mio compito. La soluzione del problema, come credo sia ovvio, sta a persone più competenti di me.